mapapansin nyo sir, from from manual, sir, hindi ka na maggaganon na neutral sir. Ito na sir yung pinaka neutral mo sir. Park, reverse, neutral, drive. Yung S po, the sequential shift. So meaning to say, pwede kang mag-manual sir. Pwede mong from primera, adjust ka ng segunda, tercera, yun yung plus. Pag magbababa ka, yung minus. Try natin sir ha. Drive, may indicator naman dito sir na naka-drive ka sir ha. Tanggalin Pero na lang dapat to, sir. nakapress yung preno. Yes, na kailangan laging nakapress ang preno sir ha. Ano po? Sige, okay lang sir, okay lang sir. So from drive, ile-left mo lang yung shift na naka-manual ka na sir. Ayun ang SRS4 may nakalagay doon. So pwede mong ibaba yan. Pwede mong itaas. May S4. Yes sir. Ayan po. That's Yan the sir, gear. yung 4, kwarta yan. Ah, okay. Yung third gear, tercera, segunda, primera. Ang neutral mo sir, eto na. Okay. Yan sir. Naka-indicate din dito sir. And neutral. Yan sir. Yan, pwede mong i-rev sir. Kapag nandiyan ka na yung neutral, you can disengage. Yes, you can disengage na sir. Yung brake. Pero syempre may handbrake ka pa rin sir ha. Sa reverse, meron tayong reverse camera na rin for the reverse and park. Kapag park, same lang naman handbrake. So from park, sabihin na natin sir, neutral ka muna, baba mo yung handbrake tsaka mag-drive. Best practice Best practice yun. para hindi masira yung gear mo sa loob sir. Yung transmission. Yes sir. So So again, dapat dumadaan lahat sa neutral. yes sir. Pag Ulit. traffic, pwede naman nakababa sa neutral, right? Yes, yun po yung isa pong tuturo sa inyo sir. So traffic, stoplight, neutral ka muna sir. Tapos park. Handbrake lang. Handbrake. Handbrake. So pag magpa-park ka, ganun din sir. From drive, inyo-neutral mo muna sir. Handbrake, sabay park. Ah. Basta kailangan naka-neutral sir. Neutral. Para hindi masira yung gear mo. So again sir, from park, ida-drive mo siya, neutral ka muna, ibaba mo yung handbrake, tsaka may drive. Okay. So laging may neutral bago ka mag-park at mag-drive. Drive. Sir. Alright? Sa reverse, normal, same lang naman yan sir, walang problema. So ipapark ko muna sir, ha? Yeah. Ano lang siya sir, park. Ito sir yung drive sir. Okay. Makikita mo naman indicator, letter D. Pag N, neutral. Pag park, P. Yung indicator dito. Okay? Everything should